Okay, boleh nampak tak screen? Boleh madam. Boleh? Okay, kat sini dah nak hujan juga. Kalau tak clear boleh bagi tahu Kalau line orang saya cakap tak clear ke. Okay, so untuk hari ni akan ada 7 teorem lah. Okay, saya akan mungkin masa lama lah tapi saya akan cepatkan. Okay, first theorem for convergent test. Okay, sebelum ni kita dah belajar the infinite series kan. Infinite series kita dah belajar ada 4, which is geometric series, harmonic series, telescoping series and last one P series. Okay, setiap 4 tu dia ada dia punya convergent test yang tersendiri. Kan, untuknya sebelum ni, the infinite series. Okay, tapi untuk yang ketiga ni, topik yang ketiga ni, convergent test. Okay, dia melibatkan, dia ada 7 test yang kat situ you all kena gunakan 4 series yang dah belajar sebelum ni. Kebiasaannya kita akan gunakan P series and geometric series. Untuk test ni lah yang 7 ni. Okay, first we look at the divergent test. Okay, ni test yang pertama lah untuk convergent test. Dia ada 7. Setiap ni ada dia punya karakteristik and theorem dia. Okay, so what is divergent test? The theorem divergent test mention that if the limit an when n approach infinity is not equal to 0, then the series of an when n equal to 1 until infinity is diverge. So this theorem, limit an not equal to 0, it is diverge. Okay, if limit an equal to 0, okay, then the series may be converge or diverge. Okay, you all kena ingat yang ni lah. Okay, look at example. Okay, how do you implement this divergent test? Okay, first step you have to find the limit of an when n approach infinity. Okay, find the limit. Okay, if the limit is not equal to 0 when n approach infinity, so it is diverge. Step 2, the conclusion lah. Conclusion for this series is diverge. Okay, if the limit an is equal to 0, okay, so the conclusion is, okay, this series may be converge or diverge. Okay, no conclusion can be met. Or we can proceed to test using another test lah, other than divergent test. Biasa kita akan tengok soalan, dia akan mention test apa yang you all perlu gunakan untuk test convergent ni. Look at example 1. So you all perlu ingat dia ada 2 step lah. We use the divergent test to determine whether the series 5n over 3n plus 2 is converge or diverge. Okay, first step, we apply the limit of this function. So limit 5n over 3n plus 2 when n approach infinity. Okay, ni you all kena tulis ni. First step kena tulis ni, limit of an. Okay, and then we substitute value n approach infinity into this function an. So we get infinity over infinity. So we apply infinity over infinity, we apply L'Hopital rule. You all kena ingat lah. Yang ni kalau infinity over infinity, apply L'Hopital rule. Okay, dia ada indeterminate form kan. So kena ingat yang topik sebelum ni. Macam mana kita nak cari ada indeterminate form tu.
Okay, so we using L'Hopital rule, we differentiate the numerator and denominator separately. Kita differentiate. So 5/3. So the limit of an when n approach infinity is 5/3. So it is not equal to 0. So the conclusion is the limit this series is diverge. So conclusion kena buat yang ni. Ni kena tulis untuk conclusion. Yang mana yang saya ni dia penting lah. Ni dengan yang untuk you all apply limit pun kena tulis ni jawapan dia ni, infinity over infinity ni. Saya tengok ada yang sebelum ni buat test you all tak tulis dia punya apa tu jawapan untuk ni lah. Kena tulis sama ada infinity over infinity ke ataupun ada bentuk yang lain kan. 1 to power of infinity ke, kena tulis ni. Ni star ni. Okay, this is the divergent test. Okay, exercise. Okay, saya tunjuk lagi satu lah ni untuk yang ni. Yang ni you all try sendiri Okay, using divergent test this series. So first step, okay, we use limit n approach infinity of this function 4/n square plus 2. So we substitute n approach infinity 4/infinity. It is 0. So the conclusion, this series 4/n square plus 2 where n equal to 1 until infinity, okay, may converge or diverge. Itu je lah conclusion dia. Okay, boleh faham? Okay, ada soalan tak? Untuk first test ni. Divergent test. You all kena ingat. Divergent test macam mana macam mana teorem dia, macam mana nak apply dia. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, tak ada. Kita proceed second test. Okay, yang ni boleh try sendiri. Homework lah nanti. Okay, second test, property of infinite series. Okay, ni sebenarnya kita dah tengok dalam last week punya topik, infinite series. Tak apalah, saya ulang balik. The properties of infinite series. Okay, if both the series of an and series of bn are convergent series, then the series of an plus minus bn is equal to the series of an plus minus the series of bn. And number 2, the series of k times an equal to k times the series of an. Okay, means if both a and b converge, so we can find the adding of these two function lah, or these two series, a plus the series of a plus or minus bn. Okay, if either the series of an or bn is diverge, okay, then the summation of an plus or minus summation of bn is also diverge. Maksudnya kat sini untuk diverge ni kita tak boleh nak cari dia punya sum kat sini. Terus conclusion dia diverge. Kita tak boleh nak cari sum dia lah.
contoh sebelum ni kan yang kita dah tengok dalam geometric series. Okay, example 1. Determine whether the series 1 over 2n 2 to power of n plus 4 over n where n equal to n equal to 1 until infinity converge or diverge. So we test this series an and then bn. We test separately. Okay, so untuk an, okay, an is, this is the geometric series kan. Ni you all kena, sepatutnya ni kena ni. The geometric series, geometric. The summation of, okay, 1 over 2 to power of n. This is geometric series. Kan, geometric series. Geometric series is summation of r power of n. Or summation of ar power of n minus 1. So ni. So r equal to 1 over 2. 1 over 2 is less than 1. So it is converged based on geometric series. Okay, the second series is, okay, 4 over n. It's bn, the second series. So the second series, it is harmonic series or P series. So 4 ni kita boleh bawa ke depan, keluarkan. 4 summation 1 over n. This is geometric, this is harmonic series or P series kan? Harmonic or P series. Harmonic ataupun you boleh gunakan ni P series. So P series, okay, we refer the power of n. Sini power of n ni equal to 1 kan, P. So P equal to 1. Okay, according to P series, if P is greater, P is less than 1, less than or equal to 1, it is diverge. According to P series, if P is greater than 1, it is converge. So dia diverge lah untuk ni. Ataupun kalau harmonic series is always diverge kan. Always diverge. Apa boleh. Kita buat conclusion yang ni lah. P, ni P series. Okay, so the conclusion, step 2. So conclusion. Terus conclusion lah. So summation of or the series of 1 over 2 power of n plus 4 over n is diverge. Walaupun ni nak dapat converge kan, converge plus diverge akan dapat diverge. Ni minggu lepas kita dah tengok yang ni kan. Okay, ada soalan? Ni contoh. Ada. Okay, ni you boleh try sendiri lah. Number 1 and number 2. Okay, number 2 ni. Number 2, you tengok ni. Okay, ni dua-dua series ni adalah converge kan. Ni converge. Okay, ni apa? Ni geometric series lah. Ni geometric series kan. Geometric series. You kena tahu yang minggu lepas yang dah belajar.
Untuk ni dia relate dengan apa yang nanti you all untuk topik ni semua relate. Geometric series, P series. Jadi kena tahulah. So geometric series R, okay, R is equal to 1 over 4, less than 1. So it is converge. Okay, this one pun sama, geometric series. So R equal to 1 over 2, less than 1, also converge. Okay, so dua-dua converge, kita perlu cari if it's converge, then find the sum. Kena cari sum lah. Sum sebelum ni yang kita dah belajar untuk last week, sum is equal to A over 1 minus R. A is the first term over 1 minus R. R is common ratio. Kita masukkanlah kat dalam ni. So A is substitute N equal to 1 into this function. So we get 1 over 4. 1 minus 1 over 4. So akan dapat sum is 1 over 3. Kalau converge kena cari sum dia. Okay, untuk yang ni. Okay, sum. Okay, 1 over 2 over 1 minus 1 over 2. Okay, so akan dapat 1. So total sum, tambahkanlah 1 plus 1 over 3. So we get total sum is 4 over 3. Conclusion ni kena buat conclusion lah ni kat sini. So this series is converge with sum equal to 4 over 3. Aku kena tunjuklah jalan kerja untuk sum ni kan. Okay, yang ni buat sendiri ya. Okay, ada soalan tak? Second test. Infinite. Properties of infinite series. Okay, tak ada soalan Okay, tak ada soalan. Kita pergi yang ketiga. Okay, number 3 is integral test. Okay, this integral test you have to use the improper integral. Use improper integral. Ni aku belajar sebelum ni kan. Let's look at the theorem. The integral test. It is positive series test. Okay, let the series of an, where n equal to b until infinity, be a series with positive terms. And let fx be the function when n is replaced by x, term x in the general term. If fx is continuous, if fx is continuous, positive and decreasing on the interval, the close bracket b until infinity, then the series of an is convergent if and only if the integral of fx from b to infinity is convergent. So kat sini you all kena gunakan ni lah, the improper integrals. Sebab dia melibatkan limit infinity kan. We use improper integral. Okay, look at how to implement. Okay, there are a few steps. Okay, step 1, you have to check the 3 condition. Okay, 3 condition yang tadilah based on theorem yang saya
senaraikan 3 ni kan. Saya labelkan 3. So you all kena check lah whether the series AN is positive series or decreasing term. Okay, untuk yang ni you have to substitute N equal to B. B means depend kepada series yang diberi lah nanti. B biasanya diberi 1 kan. 1 until few number of N. Contoh boleh substitute lah 1, 2, 3 ke. 3 term lah yang pertama. Okay, so nanti kat sini you all boleh tahulah whether this series is positive and decreasing series. And number 3 is continuous on B until infinity. Okay, so kita check dia punya kat sini, limit dia. Dia mesti continuous. Kita check lah untuk improper integrals kan, you all boleh check dia punya denominator kan. Check denominator. Untuk improper integrals kan, yang sebelum ni kita belajar macam mana nak check dia punya denominator. Kita equal to 0 kan, dan kita refer dia punya ni series, dia punya range ni. Look at example. Okay, step 2. Replace AN with fx, with term fx. Kalau saya buat ni tukar, saya buat dulu fx ni pun boleh. Step 2 dulu and then baru step yang pertama tadi pun boleh tukar. And step 3, you have to apply the limit of this integral fx from B to C, where C approach infinity. We have to apply the concept of improper integrals. Okay, if the limit exists, it is converge. Macam sebelum ni lah juga kan. If the limit does not exist, it is diverge. Does not exist ni kita akan dapat infinity lah solution dia. Okay, yang ni kita akan dapat ni real number. So the conclusion, this series is, if the limit exists, then this series is converge. If the limit does not exist, so the series is diverge. Look at example 1. Use the integral test to determine whether the following series is converge or diverge. Okay, this series. Okay, tadi first step ni kan, first step you all boleh juga terus tukarkan this AN tukar kepada fx. So fx equal to in term of x lah, first step. First step buat ni dulu lah. Fx equal to 1 over tukar n kepada x. So x plus 2. Dia akan jadi function ni lah. So kat sini kita tahu kan, kalau improper integrals, kita check dia punya denominator kan. Dia discontinuous at apa? Kat sini discontinuous fx check lah kat sini. Denominator dia x plus 2 equal to 0. So x equal to negative 2. So fx is discontinuous at x equal to negative 2. Ini. X must not equal to negative 2 lah. If, then kita check dia punya limit ni sampai mana. Dia ada tak negative 2? Tak ada kan? So tak ada, dia adalah, so ni tak ada negative 2, so dia continuous lah. Fx is discontinuous when x equal to negative 2. So yang ni tak ada kan? Tak termasuk negative 2. So it is continuous.
Okay, then to prove the positive or decreasing function, you have to substitute. Let x substitute into this function lah. Into this function. Okay, let x equal to 1, 2, 3. Macam tu. Okay, when x equal to 1, so fx equal to 1 over 3. When x equal to 2, so fx equal to 1 over 4. When x equal to 3, so fx equal to 1 over 5. So from this, so it is proof that this function is positive and in decreasing. Kat sini. Proof untuk decreasing lah. Proven. It is, kena mention lah. It is fx is positive and decreasing function. And decreasing function. Okay, itu sebenarnya dah second step lah. Tadi terbalik kan, 1 and 2. Okay, and then step 3, you have to apply the limit of this function. So limit a approach infinity from 1 to a of this function 1 over x plus 2. Ini dx. Okay, then integrate this function is equal to ln x plus 2. Then you apply the upper and lower boundary. Upper boundary is a, substitute a into this function. Then minus, substitute 1 to this function. So we get ln a plus 2 minus ln 3. Okay, then a, we substitute a approach infinity into this ln a plus 2. So ln infinity lah kat sini kan, ln infinity. Okay, minus ln 3. Okay, so ln infinity is infinity. So this limit is diverge. So therefore the conclusion nak kena tulis ni conclusion. This series is diverge by using integral test. Kena tulis. Boleh. Untuk integral apa yang kat sini yang penting ada beberapa lah ni awak kena tukarkan fx. Okay, and then proof ni positive, continuous and decreasing. Okay, and then applykan limit ni, limit. Proof limit exist or not. Okay, and then last sekali. Okay, and then conclusion lah untuk limit tu kan, diverge or converge kan. So last sekali conclusion untuk this series. Ada 5 lah kat situ. Point 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting yang you all perlu tulis. Okay, ada soalan? Okay, yang ni tak ada exercise. Jadi awak buat sendiri kat sini. Saya tulis kat sini. Ni extra exercise lah untuk integral test ni. Nanti buat ni. Summation of extra exercise.
Okay, extra exercise ni buat sendiri. Nanti jawapan saya akan bagi. Okay, ada soalan tak untuk ni integral test? Ada soalan? Boleh faham tak? 3 test ni? Boleh? Boleh? Okay, tak ada soalan, kita pergi test. Tak ada soalan? Kita pergi test yang keempat. The comparison test. The comparison test is also the positive series test. Okay, by using definition, comparison test, okay, let the series of an where n equal to 1 until infinity and the series of bn where n equal to 1 until infinity are series with positive terms. Okay, if the series of bn is convergent and an is less than or equal to bn for all n, then the series of an is also convergent. Okay, if the series of bn is divergent and an is greater than or equal to bn for all n, then the series of an is also divergent. Okay, how to implement this comparison test? Okay, first step, choose bn, the series of bn from the series of an and determine whether the series converge or diverge. Okay, usually bn, the series of bn is geometric series or P series. Okay, kat sini macam mana nak pilih bn ni? Okay, you all boleh refer. Okay, ni. Yang dalam Google Classroom tu, yang last sekali, material last sekali. How to find the series of bn. Ada nampak tak yang dekat Google Classroom? Yang last sekali. Dokumen yang last sekali. Nampak. Okay, nampak kat sini, yang kat sini. So macam mana nak pilih? Okay, kita refer kepada table ni. How to find bn, the series of bn. Okay, so we find the series of bn from an. Kita tengok daripada an, nilai an. Soalan yang diberi an. Ni daripada soalan. Daripada soalan kan. So yang ni yang perlu cari ni. Ni yang perlu cari. Perlu cari. Okay, so we look at the function. Okay, first is polynomial. If given an is equal to 3n plus 1, so bn is equal to 3n. Kita ambilnya higher degree lah untuk an ni. So higher degree dia 3n kan. Kita ambil, so 3n, bn is equal to 3n. Okay, second example ni, n square plus 3n minus 2 if an. So we take the higher degree of an is n square. N square is 4bn. The function 4bn. First awak kena find dulu bn tu apa function dia. Okay, boleh tak ni? Kita tengoklah contoh. Okay, second function, if an is in logarithmic function, for example ln n, so bn is equal to 1 or n. Dua-dua boleh 1 or n.
And number 3, if exponential or index function, for example, exponent 3 power of n, untuk exponent or index, dia sama. Sama je, an equal to bn. Ini sama. Untuk exponential and index. Okay, number 4 is trigonometric function. So sin square n equal to 1. Or second example, 3 cos square n is equal to 3 times 1. So kat sini ni kalau dapat, ataupun ni kalau dapat cos square n is equal to 1 jugalah, sama. That's why kat sini 3 times cos square n kan equal to 3 times 1. Sebab kat sini cos square n. And last is multiple function, which is combination of a function of two function. For example, exponent 3n times 2n plus 1. So ni untuk exponential kita ambil je kan, ambil dia punya exponential. So darabkan dengan untuk polynomial. Polynomial kita ambil the higher degree, 2n lah, degree 1 kan. So times 2n. Sini. Okay, second. Okay, ni 1 plus 2. Ni melibatkan constant dan trigonometric. So 1 plus 2 times sin square n ni equal to 1. Sin square n 1 kan, bn dia. So 1 plus 2 times 1. 3 lah. And the last example, 2. Okay, ni combination of exponential times trigonometric. So exponential awak salin balik. Salin balik. Salin semula, so times 3. 3 cos square n. Sebenarnya 3 times 1 lah. 3 times 1 plus sin square n 1. Ni 3 times 1 equal to 3 lah. So dalam ni lah untuk bn dia dalam bentuk ni. Okay, ada soalan tak? First step untuk Madam nak tanya. Okay. Untuk yang trigonometri punya dia memang apply untuk sin dengan cos saja ke? Kalau tangent macam mana? Biasanya dia nyanyi je lah. Ini sebenarnya pun daripada apa tu? Daripada biasa kita akan gunakan nyanyi je lah. Okay, thank you madam. Soalan, kebiasaannya kalau soalan melibatkan apa ni, melibatkan series ni, dia akan applykan sin and cos lah untuk limit untuk series ni melibatkan sin or cos je. Tangent apa tu tak ada. Tu yang lagi advance, kita tak perlu tahu lagi lah. Okay, lagi ada soalan? Tak ada? Tak ada madam, faham. Okay, tak ada. Kita tengok balik theorem dia. Comparison. Okay, ni tadi dah tahu ni kan. So, kita dah tahu Bn. Okay, then kita cari. Okay, kita dah tahu Bn tadi kan. So, kita test dia punya ni. Test untuk Bn ni. Convergence test untuk Bn. Apa dia? So kita refer kepada ni lah. If Bn is in the form of geometric series. Kalau geometric series, kita tengok geometric series punya test lah kan. R kan, tengok R dia kan. R less than 1, converge. Kena tengoknya test sebelum ni lah. R greater than 1, diverge.
Untuk P series, ni kena tahulah. P greater than 1, dia converge. Okay, P less than 1, diverge. Less or equal to 1 kan. Ni. Kena tengoknya ni lah. So test lah. Sama ada geometric atau P series. Biasanya dalam bentuk, dua bentuk tu, geometric or P series. Tak akan melibatkan telescoping ke yang lagi complicated. Tak untuk comparison ni. Okay, step 2, check AN less than or equal to BN or AN greater than or greater than or equal to BN. Okay, untuk less than ni adalah untuk converge. Okay, AN greater than ni is diverge. Okay, then step yang ketiga, okay, if the series of BN converge, okay, ni from step 1 kan? Step 1, from step 1. Step 1 and AN less than or equal to BN. Ni from step 2. Step 2. Ni from step 1. Okay, then this series is converge. Okay, if the series of BN diverge, okay, ni diverge from step 1 and AN greater than or equal to BN, okay, ni from step 2, okay, then this series is diverge. So, kita tengok punya flow chart lah untuk comparison test. So step 1 tadi awak perlu identify BN kan? BN. So daripada you all dah identify BN, then kita test dia punya convergence. Biasanya BN ni sama ada P series ataupun geometric. Geometric. So test dia punya convergence. Okay, if convergent, then dia punya AN must be less or equal to BN. Dia mesti less AN ni. Okay, if the series is divergent, so dia mesti AN is greater than or equal to BN. Okay, yang ni sebenarnya yang ni awak perlu substitute nilai ni. Perlu untuk yang second step ni kan. Ni dia tak tulis tadi kan. Perlu substitute value n equal to perlu substitute berapa lah nilai. 1 contoh 1 pun boleh lah, 1 je ataupun 2 lah. Kita nak check dia punya greater than or equal BN lah. AN greater than or less than. And then baru conclusion lah. The series is converge or diverge. Okay, example. Use comparison test. Dia akan mention lah. To determine the series 1/2 plus 5n. Whether the series is converge or diverge. Okay, so first step you have to identify or determine BN. Okay, ni AN dia kan? AN. So BN dia apa kat sini? BN dia apa? BN is from AN kan? So BN equal to 1/, kita tengok yang ni lah bawah dia. 5 kuasa N. 5 to power of N. So 5 to power of N is, ni apa daripada mana? Ni kita boleh buat summation of 1/5 power of N kan? So ni dalam geometric series kan? Geometric series yang sebelum ni. So kita refer dia punya series
for convergence test for geometric series, kita refer R dia kan. So R dia kat sini equal to, ni R dia lah. Ni R. So R kata 1/5 is less than 1. So dia converge. Macam ni. First step. First step aku test dulu. Okay. So dia geometric series, so dia converge. Kena mention kat sini, geometric series or P series. Okay, then second step, check AN less than BN or greater than BN. Ni kita test lah, test N equal to 1. Ataupun test N equal to 2 je kan. Ambil lah dua contoh. So if, gantikan. AN, function AN ni 1. So akan dapat 1/7. Okay, untuk BN 1/5 for N equal to 1. Test for N equal to 2. Dapat 1/27 kan. Okay, ni tak buat dulu. Kita tengok betul tak. 1/25. So the greater. So true lah, true for N greater than or equal to 1. So true, kalau untuk ni kita less, ni lah converge kan. Less kita ambil yang ni lah less. So less dia adalah converge. So conclusion, the summation of 1/2 plus 5n is converge because, kena mention lah, because this series of Bn is converge and An is less than Bn. Three step conclusion ni kena ada Okay, ada soalan? Untuk comparison. Madam, Ya? maksudnya kalau tadi compare AN dengan BN tadi besar, dia dah tak jadi converge lah kan? Sebab dia N. Kalau dia biasa dia sama, biasa dia ikut lah yang apa atas ni. Kalau BN awak ni dah diverge kan. Kita diverge awak check BN ni. So kalau yang second step dia mesti awak akan dapat yang besar ni. AN dia lagi besar pada BN. Diverge kat sini. Ni kalau lagi besar ni dia diverge kan. Diverge. Dia mesti lagi besar. Kalau besar dia diverge lah. Mungkin ada kalau special case setakat awak ni tak adalah yang macam mungkin lah ada special case dia terbalik kan. Tapi untuk ni biasa dia akan, kebiasaannya kalau ni dah converge first step, second step dia mesti less than lah, AN less than BN kalau untuk converge. Kalau first step dia diverge, second step dia mesti AN greater than BN. Awak kena tunjuk lah ni. Substitute nilai N1, 2 ni. Boleh? Oh, okay, faham. Madam, thank you. Lagi ada soalan? Banyak test ni awak kena ingat lah step dia ni. Awak perlu, apa yang awak perlu cari kat sini. Dia setiap tu lain-lain dia punya, setiap test lain-lain dia punya cara dia. Ada? Okay, ni ni exercise. Boleh buat lah. Cuba kita tengok satu contoh untuk diverge ni. Okay, number 1 ni.
Okay, so kita cari Bn. Bn dia apa? Summation of Bn. So summation of Bn apa? Seorang boleh volunteer. Apa untuk Bn, apa function dia? Series dia. Kena ikut ya. N equal to 2. Function untuk ni apa? Kita refer kepada ni awak buatlah n to power of 1 over 2 kan? Boleh tak ni? Ni jadi 1 over square root n lah untuk Bn. First step ni kena betul untuk Bn ni. Awak kena tahu ni. Contoh kalau yang ni, untuk yang kedua Bn dia apa? Awak buat je. Dia numerator and denominator sama. So n untuk ni numerator n over denominator 5n square. So nanti ni boleh simplify. Akan dapat 1 over 5n. Okay, boleh tak nombor 1 ni? 1 over square root n. Boleh tak? Boleh, madam. Ada soalan? Okay, dah dapat ni awak masukkan dalam kita modify lah untuk tahu sama ada dia P series or geometric series kan? Okay, so 1 over ni n equal to 2 n to power of 1 over 2. So ni daripada geometric, ni daripada P series. So P dia adalah P is 1 over 2. P series, from P series. P series. So is less than 1 kan? So less than 1 is diverge. Ni first step. Okay, second step. Okay, you all perlu tahu AN is greater than or less than BN. Gantikan dalam ni. AN gantikan N equal to, okay yang ni masukkan ikut dia punya ni lah. N equal, ni starting dia N equal to 2 kan. Then awak gantikan N equal to 2 untuk starting dia. So for AN 1 over square root 2 minus 1 kan. Okay, untuk BN 1 over square root 2. Okay, check ni lebih besar ke, AN lagi besar ke ataupun lagi kecil daripada BN. Ni check ni lagi besar kan. AN is greater than BN. So dia diverge lah, ikut yang tadi diverge. Yang ketiga, so conclusion. This series where n equal to 2 until infinity is diverge. Or is diverging series. Kena buat conclusion ya. Okay, yang lain ni you all cari sendiri Ni exercise 5 soalan. Okay, ada soalan ni untuk comparison? Tak ada. Okay, tak ada soalan. Kita tengok yang ke-6.
So yang kelima. Okay. 5 is limit comparison test. It's also the positive series test. Okay, limit comparison test mentioned that suppose the series of n equal to 1 until infinity and series of bn where n equal to 1 until infinity are series with positive terms. Okay, if c equal to limit of an over bn when n approach infinity, where c is the finite number and c is greater than 0, okay, then either both series converge or both series diverge. Okay, let's look at how to implement this limit comparison test. Okay, step 1, okay, choose bn. Sama macam step sebelum ni lah, choose bn from an. Okay, usually bn is geometric series or p series and determine the series of geo or p series. Then the second step, you have to find c. Okay, where c is equal to the limit of an over bn, where n approach infinity. Kita cari nilai c. Okay, and check whether c is greater than 0. And the last one is conclusion. If the series of bn converge is from step 1 and c is greater than 0, then the series of an is converge. Okay, yang kedua tadi c kena cari limit lah. C is greater than 0 ni untuk step 2. Limit an over bn. Yang ni. Limit an over bn. Then it is converge. If the series of bn diverge and c is greater than 0, then the series of an is diverge. Kita sama ni daripada step 1 and step 2. Step 2 kena applykan limit an over bn. So the process of flowchart, first find bn, then test the convergence of bn if converge. Then we find the c limit of an over bn must be greater than 0. Then the conclusion is converge. This series is converge. Okay, if from bn the series is diverge, then second step you have to find c. Sama juga ni, c must be greater than 0. Then the limit, the conclusion is the limit of AA is diverge. Okay, dia boleh juga kalau contohnya awak dapat limit infinity pun ada juga dapat ni. Kalau ni. Ataupun kat sini lah, conclusion kat sini letak semestinya ni greater than 0. Kalau awak dapat kat sini limit c ni awak dapat infinity, so dia diverge. Ataupun kat sini awak dapat ni greater than 0 lah untuk yang ni. Ataupun awak dapat diverge, so dia diverge lah, dapat infinity ni, jawapan untuk limit ni. Kadang-kadang dia juga dapat infinity. Yang ni lah contoh dia special case kan. Okay, kalau dapat 0. So kat sini tadilah kalau dapat 0 ni, ataupun awak dapat equal to 0. If c is equal to 0,
and series B converge, so A, series of A converge. If C is equal to infinity and series of B diverge, then A is diverge. Inilah tadi saya cakap. Infinity ataupun kosong. So kat sini boleh tambah sikit lah untuk flowchart dia ni. Tambah dengan kosong atau infinity kat sini. Tambah. Ataupun sama dengan kosong. Ya, ataupun infinity. Atau okay, contoh dia yang ni. Using limit comparison. First find Bn. The Bn is from P series is equal to 2 greater than 1. So it is converge. And then find C. Limit of C An over Bn. Nak kena buat division lah. An over Bn. Okay, so untuk ni dapat ni kan. So first substitute infinity and approach infinity, you dapat infinity. Infinity over infinity. So applykan L'Hopital rule. Okay, dah apply akan dapat ni lah. Differentiate ni akan dapat 2n lah bermula kan. Boleh juga ni. 2n over 2n. So ni. Dapat 1 lah juga. Sama. 1. 1 is greater than 0. So the conclusion, since Bn converge and C is equal to 1, which is greater than 0, then this series 1 over n square plus 1 is converged by using limit comparison test. Kita buat conclusion untuk ini. Ni try sendiri. Ni semua jawapan semua dah ada kan? Cuma nantilah calculation ni sama ada awak dapat ke, proofnya ni betul ke tak ni? Converge, diverge. Diverge, converge. Biasa ni kita akan, untuk yang ni kebiasaan kita gunakan L'Hopital rule. Ada juga awak kena applykan yang lain yang ada indeterminate form. Mungkin kena applykan Lon yang sebelum ni, yang dah belajar sebelum ni. Indeterminate form. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, lagi 2 ni. Okay, ada ratio test. Okay, ni yang ke-6. Wah, untunglah ni boleh refer buku kan. Kalau sebelum ni semua kena ingat teorem ni. Tak boleh tengok buku. Final pun tak diberi. Dalam appendix pun tak ada teorem ni. Memang kena ingat. Jadi awak ni boleh tengok buku, so awak boleh tulislah notes kan. Boleh buat flowchart lah. Okay, ratio test. Suppose An and Bn are positive terms and suppose L equal to the limit of A sub n plus 1 over A sub n, where n approach infinity. So there are 3 conditions we satisfy this series, okay, using the ratio test. Okay, if L less than 1, then the series is converged. Less than 1. It's greater if
L greater than 1, it is diverge. If L equal to 1, okay, so the series may be converge or diverge. So you must try another test to prove whether this converge or diverge. Depend pada soalan. Kalau soalan dia tak suruh test yang lain, tak perlulah. So buat conclusion dia lah, may converge or diverge for L equal to 1. Okay, how to implement this ratio test? Okay, first you have to find L. L kita cari lah limit an plus 1 over an. Check the value of L. Ada 3 lah tadi kan. L less than 1, L greater than 1, L equal to 1. Ni converge, diverge. Ni converge or diverge. Flow chart. Okay, tadi untuk L greater than 1 pun boleh tambahkan infinity ataupun infinity kat sini. Atau infinity. Boleh tambahkan dekat teorem dia ni tadi. Tak ada mention ataupun infinity. Diverge. Flowchart untuk ratio test. So kita try satu ratio test for an equal to 3 over n factorial. Okay, first step you have to find the limit L. An plus 1. So kena, okay, ni daripada soalan an. So kena buat an plus 1 lah. An plus 1 equal to, okay, 3 over n plus 1 factorial. Ni. Okay, and then divide 3 over n plus 1 factorial over 3 over n factorial. Ni. So dari divide ni boleh cancel 3 ni. So akan dapat n factorial over n plus 1 factorial. So untuk ni n plus 1 factorial ni dia sama dengan ni lah. Dia kena minus 1. N plus 1 times n plus 1 minus 1. So n lah. N factorial. Dapat yang ni kan? Dapat ni. So dapat ni n plus 1 minus 1. N plus 1 times n plus 1 minus 1. N plus 1 minus 1 is equal to n lah. That's why kita dapat n factorial. Ni daripada sini. So ni boleh cancel. Dapat 1 over n plus 1. And then substitute n equal to infinity. So we get 0. L equal to 0, which is less than 1. So it is converge. By using the ratio test. Conclusion. Okay, the test is short and simple to be implemented. Untuk ni, ratio test. Senang lah. Okay, ni boleh try sendiri untuk ratio. Semua ni. Homework. So boleh buat masa tutorial nanti. Okay, ada soalan? Ratio test. Second last ni. Tak ada Okay, last test is root test. Okay, ni yang ketujuh. Okay, root test, the series of an and bn are positive term and suppose L equal to the limit of an to power of 1 over n where n approach infinity. Okay, there are three conditions.
If L less than 1, so it is converge. Condition dia sama macam tadi untuk ratio. If L greater than 1, it is diverge. And L equal to 1, the series may converge or diverge. Dia sama dengan sebelum ni untuk ratio test. Cuma kat sini awak kena power of 1 over n lah. Power root test. So how to implement? We use limit. Limit an power 1 over n. Then check the value of L. 2 step je lah. And then make conclusion. Let's try one example. Okay, using root test. Okay, normally using root test, given the series is in power kat sini. Dia ada power, series in term of power. So we have to find the limit of this one, a to the power of n, okay, times 1 over n. Yang ni awak kena tambah, awak kena kuasakan 1 over n. From definition of root test. So yang ni kita boleh simplify. Cancel. Dia akan dapat 4n minus 5 over 2n plus 1. Okay, so untuk ni infinity over infinity. Kena tunjuk ni. So it is L'Hopital rule. Must apply L'Hopital rule. So for differentiate numerator and denominator separately. So equal to 2 lah. Limit equal to 2. Which is greater than 1. Ni tadi tu. So, perlu buat. Okay, ada soalan? Okay, ada soalan? Sekejap ni. Madam, Ada lagi tak? Sorry. Ada hal sikit. Ada soalan? Tak ada Okay, tak ada. So tu last lah yang tadi. Okay, untuk hari ni boleh klik attendance dalam YouFuture. So untuk esok akan ada
Saya akan ajar topik yang baru lah. Untuk minggu ni kena cepat sikit. Nak kena habiskan. Nak kena habiskan yang ikut syllabus sampai itulah alternating series nanti. Okay, ada apa soalan? Tak ada? Okay, so kita start sampai sini. Okay, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih madam. Thank you, 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 madam. Welcome.